Hello everyone, welcome to Next Gen SAP Integration. My name is Saikran. I'm very happy to welcome all of you to this course, Complete SAP Integration Suite. ఈ కంప్లీట్ ఎస్ఏపి సూట్ ఈ కోర్స్ అనేది నేను తెలుగులో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ కంప్లీట్ వాట్ ఈస్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్. And you can see here what is BTP, what is API management, what is event mesh integration. So this course is designed to discuss all the things whatever required in SAP integration suite, and you can learn in one by one, like SAP Cloud Integration, also called CPI, API management, like event mesh, open connectors, and we can see real-time projects to build how we can take it as an example and building, and we can see like security and business. So everything మనం ఈ కోర్స్లో మొత్తం ఈ క్యాపబిలిటీస్ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ సూట్. సో మనం ఈ క్యాపబిలిటీస్ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం వన్ బై వన్. అండ్ ఎందుకు ఈ క్యాపబిలిటీస్, ఎందుకు కంపెనీ రిక్వైర్డ్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ సూట్, అండ్ ఇవి ఏమవుతుంది ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ లేకపోతే కంపెనీస్లో అప్లికేషన్స్ వర్క్ అవ్వవా, అసలు ఏమవుతుంది. వీ కెన్ సీ మీరు ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ ఫస్ట్ టైం యువర్ ఫస్ట్ టైం మీరు నేర్చుకుంటున్నా ఇట్స్ ఫైన్. లేదు మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తూ యూ వాంట్ టు బి అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్, దిస్ కోర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఆర్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్, దిస్ కోర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో we can see one thing here to understand. Suppose in a company there are like చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఏ పెద్ద కంపెనీ యూ కెన్ సీ ఎనీ కంపెనీ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా మీరు థింక్ చేశారా హౌ దీస్ కంపెనీస్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ టాక్ ఈచ్ అదర్. ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ హెచ్ఆర్ హీ ఎంటర్స్ ద డేటా ఇన్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్. సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్. బట్ ఎలా ఈమెయిల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎలా సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్ అసైన్ అవుతాయి, ఎట్లా ఏడీ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎలా లెర్నింగ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మన అకౌంట్కి లైక్ మనకి మ్యాండేట్ ట్రైనింగ్స్ అనేవి అసైన్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ ఎట్లా ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ సూట్. ద అప్లికేషన్స్ విల్ టాక్ ఈచ్ అదర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ సూట్. సో మనం వై దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ this is unified platform means before this integration, like cloud integration or API management or event mesh, these are all independent applications, but the SAP combined these applications into one platform that is called unified platform. So all integration capabilities inside one platform now, and it is end-to-end integration. It will provide only no SAP, no, it is provide SAP to non-SAP, on-premise to cloud. So is it like provide everything to come to integrate one application to another application apart from cloud or on-premise. So security. So SAP provide it's very enterprise grade security things like he has like basic authentication we have, OAuth authentication we have, certificates we have, like and different policies we are managing. So we can మనం ఇవన్నీ వన్ బై వన్ మన కోర్సులో చూడొచ్చు. అండ్ ఇది స్కేలబుల్ అండ్ ఎలాస్టిక్. అంటే today you can only process 1000 employees, it is possible tomorrow you can process 1 million employees also possible, because it's a cloud, it will be automatically upgrade the system and faster and valuable. So మనకి SAP అనేది 700 ప్లస్ ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్ట్ ఐఫ్లోస్ అనేది ప్లేస్ చేసింది. సో వీ కెన్ యూజ్ దెమ్, వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ అండ్ వర్క్ దెమ్. సో దట్ అది మనకి చాలా లైక్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు ఫాస్టర్ టైమ్ అండ్ వాల్యూ. అండ్ ఇట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఎస్ఏపి ఎప్పుడు న్యూ థింగ్స్ ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ అప్గ్రేడ్ చేస్తుంటుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ టు డూ వర్క్ వెరీ స్మూత్లీ. అండ్ అసలు ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి విత్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి. సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది లైక్ వెరీ ఫాస్ట్ టు కమ్యూనికేట్ ద అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల. అండ్ మార్కెట్ చేంజెస్ అనేవి ఆల్సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, అండ్ the business will grow very fast because of these reasons. And
You can see the real-time insights connected the process and data is moving quickly. That will increase agility, and data also need accuracy. That will help us reliability of data. So also each team will connect one team to another team is connected through this integration process. It's empowered teams, and the cost also very minimal for these things. So SAP Integration Suite empowers business to connect, automate, innovate in today's digital world. And first, yeah, why we integration? Okay, so we understand integration suite, but why integration again? In our mind, it is question, right? So you can see here one one boy is standing in center, and there are different application around him like success factor, SAP ERP. You can see Salesforce, payroll, security, learning, service now, right? Suppose these this man join company and his employee details are placed in success factor. Okay, this success factor, how the data transferred to ERP, Salesforce. These are all applications also wants his employee details. If integration is not there, companies disconnected systems create complex business challenges. You can see multiple applications. These are all different multiple applications, different systems for different departments. No communication between them. So what happens? Each department enters his employee details manually. What happens? It's a repeated work. There is a chance of duplicate data, because same data we are storing multiple places. Definitely there is a chance of duplicate data. It's like same data we are entering 7 or 8 times, it means duplicate data, right? So suppose today employee joined, HR updates his data. So after 2 days, email created, and after 1 week, learnings assigned, and the AD account created time, and the payroll will take time to update the details. So it's all delays. The all work is delays. So enterprise need a centralized integration platform to connect systems, automate process, and drive efficiently. So that will give the solution is integration. So we can see one example like business problem, we can see solution. So you can see employee created, okay, in success factors, okay, fine. HR updates his details, okay, again payroll team will update manually his details. Email team also same. Security team also updates manually. Learning team updates man. These are all, what is the problem with these efforts, like time consuming, errors, duplicate work. But if you can do integration suite, makes simple. All will automated, secure, real time, scalable. So because of that, companies prefer SAP integration nowadays, and that is the best solution to integrate. You can see this is the architecture for enterprise. One integration platform connected all enterprise applications and limitless possibilities how it will. You can see the middle SAP integration suite. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. దీనికి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ మనం చూస్తున్నాము. ఎస్ఏపి సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎస్ఏపి S4 అన్న డేటాబేసెస్, ఆన్ ప్రొమైజ్ సిస్టమ్స్, సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ వన్, అండ్ సర్వీస్ నౌ, రెస్ట్ అండ్ సోప్ ఏపీఐస్, ఫైల్ అండ్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్. సో these are all having on and secure గా ఉంటాయి, scalable, we can increase it, reliable data, and intelligence also there. So this architecture tells you how it is very important. The integration is how it is very important for all the applications in the organization, right? So first we can see CPI. Here you can see connect systems, transfer data, and deliver seamless integrations in the cloud. This is overall structure of this slide. How it is we can see now. Okay, first source undi. Okay, source nunchi using ఒక అడాప్టర్ యూస్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో వీఆర్ యూజింగ్, మనం యూజ్ చేస్తున్నాం మెసేజ్ మ్యాపింగ్ అనేది ఒక
ప్యాలెట్ అంటాం. ఆ ప్యాలెట్‌ని యూజ్ చేస్తాం. ఆ ప్యాలెట్ ద్వారా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్స్ డేటా టు రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్. అంటే ఏదైతే రిసీవర్‌కి కావాలో ఆ ఫార్మాట్‌లోకి డేటా అనేది మూవ్ చేస్తాం. అండ్ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ కస్టమ్ లాజిక్ అండ్ వాలిడేషన్స్. అండ్ అలానే టార్గెట్ అడాప్టర్ ఉంటుంది. ఆ టార్గెట్ అడాప్టర్ ద్వారా టార్గెట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. The main core capabilities are connect, transform, validate, route, and monitor. These are all things happen in cloud integration. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఇన్ మనం అనుకోవచ్చు డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో, ఐ ఫ్లో, రైట్? ఓకే, cloud platform integration is one capability in integration suite. The other capability is API management. API management is very secure, manage and monitor your APIs at scale. What is API management, right? It acts as a secure gateway between consumer and background systems. Okay, it ensures like security, control, visibility, better user experience. Suppose API consumers, two companies are there. We are the providers. The consumer consume our endpoints, right? He will try to API request to us. API management will not expose original API endpoint. It will be wrap up one layer of endpoint, layer of uh, proxy to expose to the consumers. So the whenever it is hitting the proxy will hit the original backend API endpoint, and whatever the details it is required, it will be sending. So the key capabilities here is security and traffic management. We can manage policies and analytics, and we are managing real time. If you are going with real time business, API management helps you more. ఓకే, నౌ మనకి ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ మనం ఏం చూస్తామంటే ఈవెంట్ మెష్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్స్ రియల్ టైమ్ ఈవెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇది ఎట్లా అంటే కనెక్టెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్, లైక్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ కనెక్టెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో పబ్లిష్ వన్స్ డెలివర్ ఎవ్రీ వేర్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఈవెంట్ ప్రొసీజర్స్. Success factor employee created is one event. Is so if one sales order created or IoT sensor data generated. So these are events are published to topics and delivered to all subscribers. So event publish, route, deliver, monitor, secure. So event consumers, event producers, these all ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఈవెంట్స్ జనరేట్ చేస్తాయి త్రూ ఈవెంట్ మెష్. ఇవన్నీ ఆ కన్జ్యూమర్స్ పేరోల్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ద పేరోల్. వన్స్ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ అయిన ఈ ఈవెంట్ రాగానే ఇక్కడ పేరోల్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది, లర్నింగ్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది, మాస్టర్ డేటా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో దెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ రాగానే సేల్స్ ఆర్డర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీస్ సిస్టమ్స్కి పాస్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ whatever the events coming from producers, all consumers will get the details. So it will be instant event processing and no waiting and all. So decoupled, producers and consumers are independent. Okay, no dependent. So scalable, handle millions of events with a ease, and built-in security and it is delivered guarantee, reliability is there. So real-time communication is the benefit, loose coupling and high scalability, and these are all advantage of ఈవెంట్ మెష్. మనం తర్వాత ఓకే, ఈవెంట్ మెష్ ఇస్ దెన్ అసలు ఏం నేర్చుకుంటాం, అసలు ఏంటి మన కోర్స్ యొక్క రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి, దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు SAP ఇంటిగ్రేషన్ సూట్, దెన్ BTP ఓవర్వ్యూ, CPI PM ఈవెంట్ మెష్ ఓవర్వ్యూ, టూల్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏం వాడతాం అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఫండమెంటల్స్ వీ కెన్ డిస్కస్. అసలు ఐఫ్లో అంటే ఏంటి, అడాప్టర్స్ అంటే ఏంటి, మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డిస్కస్. దెన్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ వీ కెన్ డిస్కస్, మెసేజ్ మ్యాపింగ్, కంటెంట్ మోడిఫైర్, రౌటర్, ఫిల్టర్, స్ప్లిట్టర్, గ్యాదర్, జాయిన్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఆల్. దెన్ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. గ్రూవీ బేసిక్స్ ఏంటి, మెసేజ్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ ఏంటి, డేటా టైప్స్ ఏంటి. సో హౌ XML యూజ్డ్ అండ్ హౌ JSON యూజ్డ్ ఇన్ గ్రూవీ. అవన్నీ సెక్యూరిటీ, OAuth 2.0, PGP ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ అంటే ఏంటి, సర్టిఫికేషన్ కీ స్టోర్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాం, హౌ టు యూజ్ దిస్ సెక్యూరిటీ అని దాని తర్వాత ఈవెన్ లైక్
10 and 11 we can see API management, overview and designing publishing APIs, policies, analytics and monitoring, developer portal. So these are all we can see that. Then we can see event mesh, event driven architectures, event mesh concepts, producers, event delivery guarantees, use cases and all. Then we are finally seeing projects. So every topic, one example I will give you real time. So apart from these all, once the course is completed, we can see end-to-end integration project like KPM, API management also we are including, and we can talking about interview, question and answers, and build end-to-end integrations on CPI. We can how we are securing things in API also we are మనం చూద్దాం అలానే like we are after this course you are very ready to hands-on experience. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఏం చూస్తాం. సో సపోజ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ ఆన్బోర్డింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈసీ టు ఎస్ఏపి ఎస్4 అనే వన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆర్డర్ టు క్యాష్ ఇంటిగ్రేషన్ వీఆర్ సింగ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ చూస్తాం. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఫైల్ టు ఎస్ఏపి అనేది, లెర్నింగ్ కంప్లీషన్ స్టేటస్ ఎలా, వెండర్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్స్ చూద్దాం, రియల్ టైమ్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి చూస్తాం. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ కమింగ్ క్లాసెస్. సో వాట్ యూ విల్ బీ బికమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ ఏమవుతాయి ఈ కోర్స్ మొత్తం మీరు కంప్లీట్ చేస్తే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ యూ కెన్ బీ ఎనీ లైక్ యువర్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ విల్ బికమ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్ లైక్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేషన్ consultant, solution builder or security champion, or you can see career opportunities are multiple like SAP consultant, developer, API management or event mesh architect. So you can choose the path and you can go there. Definitely this course help you lot of things to learn. Thank you Andy for the first time I'm placing this video as my first video, and yeah I will నేను ఇంకా మిగతా వీడియోస్ అన్నీ కూడా తెలుగులో ఎవ్రీ టాపిక్ అనేది చాలా క్లియర్ అండ్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ బెటర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు. సో ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ. ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నెక్స్ట్ జెన్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కామెంట్స్, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ కామెంట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రైట్ అన్ ఈమెయిల్ టు మీ ఆర్ you can reach me in LinkedIn. We can discuss. Thank you. Thank you so much for all your time and patience.